Hayvansal protein gut yapar mı? Gut hastası yakının etçil beslenmeye başlasa sorun olur mu? Gut oldun mu? Gut olmuyor musun? Ne zaman gut olacaksın? Bunlar bu kanalda en sık karşılaştığım sorular. O yüzden bugünkü videoda size bunların cevaplarını vermeye çalışacağım. Eğer sizin de gutla ilgili endişeleriniz varsa bu videoyu dikkatle izleyin. Öncelikle gut olmadın mı sorusuna cevap vermek istiyorum. Gut oldum. Hem de very good oldum. 51 yaşındayım. Daha hipi topu bir sene önce merdiven çıkamıyordum. Dizlerim tutmuyordu. Eklem ağrılarım müthişti. Ayakkabımı bağlamak için eğilemiyordum o derece. Bir sene sonra bugün haldır haldır koşabiliyorum. Her gün spor yapabiliyorum. Eklem ağrısı diye bir şey kalmadı. Merdiven de çıkabiliyorum. Lunge, squat gibi dizlerin, eklemlerin yoğun olarak çalıştığı antrenmanları bile sorunsuz yapabiliyorum. Ve çok kısa bir süre içerisinde kaydettiğim bu ilerlemeyi de tümüyle etçil beslenmeye borçluyum. Yani gerçekten de very good oldum. Ama şakayı bir tarafa bırakırsak, evet, etçile ilk başladığımda bir gut atağı geçirdim. Fakat birazdan izah edeceğim üzere bu son derece normal bir şey ve o gut atağından sonra bir senedir hiçbir şekilde ağrı sancı yaşamıyorum. Bunu da etçil beslenmeye borçlu olduğumu biliyorum. Sebebini de birazdan anlayacaksınız. Mesela bugün 5'e kadar işimi yaptım. Saat 5 gibi bıraktım. Çıktım dışarıya. Sulu kar yağıyordu. Sulu karın altında güzel bir koşumu yaptım. 15 dakika ısındım. Ondan sonra eve geldim. Bacak antrenmanlarımı yaptım. Üzerine güzel bir etçil yemek yedim. 480 gram antrikot. Bu arada az pişmiş eti niye yiyorum? Haftada bir kere az pişmiş et yemeye gayret ediyorum. Bazen 2 kere yiyorum. Çünkü az pişmiş etin içerisinde daha fazla vitamin var. Suda çözünen vitaminler yüksek ısıda bozuluyorlar. Özellikle C vitamini. Ve etin içerisinde zaten az bir miktar C vitamini var. Onu yüksek ısıda pişirdiğinizde ve uzun süre pişirdiğinizde o C vitamini ölüyor. Dolayısıyla ben haftada bir iki gün az pişmiş et yemeye gayret ediyorum. İşte iskorbüt olmuyor musun sorusunun da cevabı herhalde bu. İskorbüt olmayışımın da sebebi bu büyük ihtimalle. Şimdi gelin gut nedir? Öncelikle onu bir konuşalım. Gut eklemlerde ve özellikle de ayak baş parmağında veya ayak bileğinde ürik asit birikmesi sonucu oluşan bir artrit türüdür. Genellikle birden nükseder ve buna gut atağı adı verilir. Gut atakları son derece acı vericidir. Kişi ayağının üzerine basamayabilir, yürüyemeyebilir. Guttan etkilenen eklemde şişme olur, şişkinlik olur. Bazen kızarır ve genellikle de bir hafta 10 gün içerisinde geçer. Ürik asit vücudumuz pürinleri parçaladığında oluşan doğal bir yan üründür. Bu pürinler de çeşitli gıdalarda bulunurlar. Et de bunlardan bir tanesi. Toplumda ve ana akım tıpçılardaki gut et tüketiminden kaynaklanır şeklindeki yanlış inanış da bundan kaynaklanıyor. Normalde ürik asit böbreklerden süzülerek atılan bir şey. Fakat ürik asit seviyesi birden arttığında böbrekler bununla baş edemiyorlar ve ürik asit kristallenmeye başlıyor. Bu da eklemlerde birikiyor. Gut uzun süredir yüksek et tüketimi ve alkol tüketimi ile ilişkilendirilmekle birlikte son yıllarda yapılan araştırmalar gutun işlenmiş gıda tüketimine, yüksek şeker tüketimine, özellikle fruktoz tüketimine ve metabolik sağlık sorunlarına bağlı olduğunu ortaya koyuyor. Fakat kanalı takip eden herkesin çok iyi bildiği üzere ben doktor değilim. O yüzden gelin bu konuyu doktorlardan dinleyelim. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nde doktorluk yapmakta olan Dr. Ken Berry'nin gutla ilgili videosuna bir bakalım. There's tons of research that show that being obese or overweight is directly related to gout attacks. You've got to lose fat. And the way to do that is to follow the diet. I've got a link down below. You can follow it. I'm not trying to sell you anything. Just follow the diet. It's free. You can buy the food at the grocery. Next is you've got to decrease inflammation in your body. You've got to get rid of industrial seed oils. They cause inflammation, like canola, like margarine, like soybean, like corn oil, peanut oil. All of these things have a very bad omega-6 to omega-3 ratio, and they'll cause inflammation in your body. Inflammation, we now know, is one of the major causes of gout. Next is you've got to decrease the fructose. I've already talked about this, but this is one of the 10 steps. You've got to stop drinking high fructose corn syrup sweetened beverages. Any beverage sweetened with sucrose is going to increase your risk of gout. Any fruit juice that you drink, even non-GMO, organic, hand-picked, hand or foot stomped, it doesn't matter.
it's full of fructose. It's going to increase your risk of having a gout flare-up. You can eat some occasional raw, healthy fruit, that's okay, and berries, that's fine. But if you eat too much or drink too much, you're going to have a gout flare-up. Next is sugars and grains. Sugars and grains, and the reason I lump these together is because any grain, rice, wheat, oats, corn, when you break it down in your stomach acid, it immediately converts to glucose and fructose. Şimdi bir de Shawn Baker'dan, yine Amerika Birleşik Devletleri'nde doktorluk yapmakta olan, Amerikan ordusunda cerrahlık yapmış Dr. Shawn Baker'dan bir dinleyelim. So anyway, gout. So gout historically has been associated with eating red meat or meat in general, and that is thought to be because of the fact that meat has a slightly higher purine content than some of the other foods. Although purines are in most foods, including plant foods, meat has a slightly higher amount. Purine metabolism is associated with uric acid. Uric acid is associated with gout. In fact, the sodium urate crystals are what often causes gout in the joints. And when you look, gout can cause inflammation in extremely painful joints. It can last for a significant period of time. A gout attack is not much fun at all for people that have had that. But gout seems to be associated with inflammation. You can look at a number of articles, and I'll post them up there, showing that, like many of these diseases, I think the uric acid tends to be the thing we look at, but not the actual cause. I think the cause is underlying inflammation, and the uric acid is then, becomes bound up in that situation. Fructose is something that seems to be extremely highly associated with gout. What we're seeing with people that go on a carnivore diet and they eliminate fructose from the diet, or eliminate all sugars basically, is that the gout goes away over a period of time. The interesting thing is that even people with active gout note that their gout goes away. Now, I will say that some people early on, particularly initially, if they have gout, sometimes going on the diet will precipitate a gout attack. That tends to be the minority, but it can happen. And I think that occurs because people are still in a relatively inflamed state, and their uric acid may rise initially on the diet just because of the issue with the purine metabolism. But long term, that tends to go away. One strategy, if you have known gout or predisposition to gout, is there are medications that many people will take, and sometimes that will help to minimize the onset of gout. Those medications include things like indomethacin or other anti-inflammatory drugs. Over the long haul, gout does not seem to be an issue for people on a carnivore diet. I think the reason red meat has been associated with gout is gout used to be considered the disease of the wealthy or the rich, and back in the old days, the only people that could afford to eat meat on a regular basis were rich people. The poor people ate all the grains and the other garbage. Son olarak bir de yine Amerika Birleşik Devletleri'nde doktorluk yapmakta olan Dr. Robert Cywes'e bir kulak verelim. The other dominant factor that causes disturbance in uric acid production and purine metabolism is our old friend insulin resistance. And insulin resistance comes from chronic excessive carbohydrate consumption. Insulin resistance is a powerful trigger of purine dysmetabolism that generates high uric acid levels. So it takes purine consumption, also purine release from your cells, and a dysfunctional processing pathway in the liver, primarily triggered, because not everybody's going to drink a ton of alcohol, but in the modern American diet, most people are going to eat a ton of carbohydrates, and then kidney dysfunction. And a lot of the blood pressure medications, especially the diuretics, affect that exchange of uric acid in the kidneys. And then the kidney's not able to pee out that urine, and again, you get your gouty attacks. And the way to prevent gout attacks is to increase the flushing of the kidneys, to decrease the intake of some of those purines, and purines are directly correlated with intake as well as production, to improve the liver by not battering it with tons of alcohol, and certainly getting rid of insulin resistance. But the easiest, simplest way to put gout into remission
is a ketogenic, omnicarnivore, or carnivore leading diet, even if it is heavily fish and liver and organ meat based. Not as you get into ketosis, you can actually have a flare of gout, but as you become fat adapted, gout goes away. Evet, videoyu faydalı bulduğunuzu ümit ediyorum. Şayet faydalı bulduysanız kanaldaki diğer videolara da bir göz atmayı unutmayın. Onların içerisinde de değerli bir takım bilgiler bulacağınıza eminim. Beğeni bırakmayı, kanala abone olmayı, sosyal medyada paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, etçil kalın.